Okay guys, we are going to discuss about the topic profit prior to incorporation. And what is called profit prior to incorporation? When an operational concern, that is a company which is purely related with the operational activity of the business. Okay, when an operational concern is acquired, then the profit or loss of such business occurring between time of purchase to time of incorporation is known as profit and loss appropriation. Okay, that is at the time from the time of purchase to the time of the incorporation is called as profit or loss prior to incorporation. Okay, and at the end of the financial year, any profit or loss occurring between the incorporation date and account closing date, any profit or loss, okay, such profit or loss is called as profit or loss subsequent to incorporation. Okay, then from legal point of view, the profit earned before incorporation cannot be used for distributing the dividend, as a business is not capable of earning profit prior to its existence. That is, legal point of view നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ profit earned before incorporation, if the profit is earning before the incorporation, then such profit, അങ്ങനെ നമ്മൾ earn ചെയ്യുന്ന profits cannot be used for distributing the dividend, as a business is not capable of earning profit prior to its existence. Okay, ആ റീസൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇൻകോർപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഒരിക്കലും ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. ദസ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ബിഫോർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ആഫ്റ്റർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ്സ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷനകത്ത് നോക്കേണ്ടത്. ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്വറിങ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ദസ് ഡു നോട്ട് ഫോം എ പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകോർപ്പറേഷന് മുൻപുള്ളത് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And the second point is, this type of profit cannot be used for paying the dividend to the shareholders. ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് we cannot use this type of profit. Okay, and such a profit should ideally be credited to capital reserve account, which can be used for writing off various expenses such as capital losses and other, including underwriting commission, preliminary expenses, discount on sale of debentures. Okay, സോ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും. സോ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഷുഡ് ഐഡിയലി ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് expenses such as capital losses, underwriting commission, preliminary expenses or discount on issue of debentures, etc. and ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എക്സ്പെൻസുകളുടെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൻ്റെ അൺസ്പെൻഡ് പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത്, അൺസ്പെൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് റിസർവ് ഈസ് പുട്ട് അണ്ടർ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് കാറ്റഗറി ഓൺ ദ ലൈബിലിറ്റി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലാണ്. അതിൻ്റെ അൺസ്പെൻഡ് പാർട്ട് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് വിച്ച് വിൽ ഷോൺ ഇൻ ദ ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നെന്തായിരുന്നു, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് does not include a portion of profit and loss account, does not include in the portion of profit and loss account, and this type of profit cannot be used for paying dividend to the shareholders. And capital reserve നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൻ്റെ അൺസ്പെൻഡ് പോർഷൻ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ ലൈബിലിറ്റി സൈഡ്. ഓക്കെ, any loss occurring prior to incorporation. This loss is capital in nature and thus do not form a part of profit and loss account. Okay, ഈ ലോസ് എന്തായിരിക്കും, ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും and does not include in profit and loss account. Such losses should be debited to loss prior to incorporation account. The account can be finished by utilizing capital profit accruing to the company. Okay, the balance of this account is placed on asset part of balance sheet as in and included in heading miscellaneous expenditure. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ലോസസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഡെബിറ്റഡ് ടു ലോസ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ അസറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഹെഡിങ് ഓഫ് മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. സച്ച് ലോസ് മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് ഷുഡ് ബി പോസ്റ്റഡ് ടു ദ ഡെബിറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്,
Such a loss may be considered to be goodwill and should be posted to debit of goodwill. The loss should be considered to be deferred revenue expenditure and should be written off against profit earned by the company. Deferred revenue expenditure ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ബൈ ദ കമ്പനി. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത്, ഈ ലോസ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, പ്രോഫിറ്റ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോസ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ നോക്കി. ഇനി പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. This profit is revenue in nature. It is normal trading profit and may be called net profit earned by the business. Okay, so post incorporation profit is revenue in nature and it is normal trading profit and may be called it as net profit earned by the business. If operating result is loss, then it is considered to be the net loss of the company. We have two types of apportioning method, that is ascertainment of pre-incorporation profit and post-incorporation profit by preparing profit and loss account and balance sheet, and as well as apportioning the whole profit of the year into pre-incorporation and post-incorporation period. Okay, this is an important method we have to study, and this will be calculated in some ratios. Okay, so our first ratio is time ratio. The time period between the date of previous balance sheet and incorporation date is considered. Okay, time period between date of previous balance sheet and incorporation date. It also consider the incorporation date and last date for presenting the final accounts. So before calculating the time ratio, we have to prepare one trading account which is a full time in the sense we will include both pre-incorporation post-incorporation. അങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈം റേഷ്യോ ആണ് നോക്കുക. അതിനകത്ത് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഓവർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർ പ്രസൻറ്റിംഗ് ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ്. And sales ratio, this ratio is calculated by using the sales volume of pre and post incorporation time period. Okay, that is sales volume, മൊത്തത്തിലുള്ള sales volume both pre and post incorporation. ഇനി step 2 is gross profit and indirect expenses are divided between pre and post incorporation period. Following rules. First one is gross profit is divided using sales ratio of the concerned period, and fixed expenditure is allocated using time basis. Sales related expenses such as discount allowed, after sales cost and advertisement etc. are allocated using sales basis. Then time related expenses such as insurance, depreciation and salary are divided using time basis, and expenses wholly related to pre-incorporation and post-incorporation time period should be charged to concerned period entirely. The main example of such expenses preliminary expense which are expensed against post-incorporation profit, whereas interest calculated on partner's capital is charged against pre-incorporation profit. So this should be studied, then only we can calculate the pre-incorporation and post-incorporation calculations. Okay, so first gross profit നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് is divided using sales ratio of the concerned period. Fixed expenditure is allocated using time basis, and sales related expenses such as discount allowed, after sale cost and advertisement are allocated using sale basis. Time related expense such as insurance, depreciation and salary are divided using time basis, and expenses fully related to both pre-incorporation and post-incorporation should be charged to concerned period entirely. So ഇങ്ങനെ ഈ ടൈം റേഷ്യോ, സെയിൽസ്, ദെൻ ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഫുൾ ഞാൻ റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ബിഫോർ ഡൂയിങ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ്. ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് of turnover ratio we have both two calculation, that is cost of goods sold ഉണ്ടാവും, on the basis of time ratio ഉണ്ടാവും. Okay, so
രണ്ട് കാര്യങ്ങളില്ല, 3 കാര്യങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ, ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, ദെൻ ടൈം റേഷ്യോ. 3 കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഓർ പർച്ചേസ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ പർച്ചേസ് ലൈക്ക് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് വെയ്റ്റഡ് സെയിൽസ് റേഷ്യോ. അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ 3 വരാം: ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് പീരീഡ് ഓർ ടൈം റേഷ്യോ. ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ആൻഡ് പർച്ചേസ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആണെങ്കിൽ വെയ്റ്റഡ് സെയിൽസ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും. ഇനി ഓൾ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ്, എല്ലാ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസും, അതായത് റെൻറ്റ്, റേറ്റ്, ടാക്സ്, ഇൻഷുറൻസ്, ഡിപ്രിസിയേഷൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഏതിലാണ് ചെയ്യുന്നത്? ടൈം റേഷ്യോയിലാണ്. ബിക്കോസ് ഇതിനെല്ലാം ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് 2 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ബില്ല് വരും ആൻഡ് വി വിൽ പേ ഇറ്റ് ഇൻ ടൈം. ഓക്കെ, വാട്ടർ ബില്ല് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ ബാങ്ക് ചാർജസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം എന്താണ്? ടൈം ബേസിസിലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടൈം റേഷ്യോ. Then sales ratio, all variable expenses. Fixed expenses will come under time ratio, variable expenses will come under sales ratio. Variable expenses, that is changes over the period of time: commission, advertisement, discount allowed, receipt, bad debts. Okay, then expenses of purchasing company like preliminary expense, directors fees, company purchase ചെയ്യുന്നത്. So it will come under post incorporation period. And expenses specifically related to pre incorporation ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? മാനേജേഴ്സ് സാലറി, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, ആൻഡ് ദയർ സാലറീസ്, റെമ്യൂണറേഷൻ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷന് മുൻപുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ actual ratio means expenses with full details like interest paid to vendor, rent, rates, taxes, അങ്ങനത്തെ ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്ച്വൽ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ വി വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ടു വെൻഡർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ for the period from the date of acquisition of the business to the date of incorporation, that is changed to pre-incorporation period. And for the period from the date of incorporation to date of payment will be changed to the post incorporation, or we will charge that amount to post incorporation period. And audit fees, what is mean by audit? Audit is the verification of accounting records. Okay, you have some theories to study in your textbook. You can see remuneration to auditors and audit firms, companies, rules and regulations, just a theory portion. So this audit fees from the company, that is audit under the company's account, charged to post incorporation period. And tax audit under section 44AB of the Income Tax Act 1961 will be charged on the basis of turnover in the respective period. Okay, so appropriate expenses are deducted to determine the operating results of pre and post incorporation period. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ, പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ, അതിൻ്റെ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ്, ദെൻ ഈ ഒരു അലോക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി മൂവ് ഓൺ ടു ദി പ്രോബ്ലം. So this is our first problem. We can do one question, that is example 1. Sahil Limited was incorporated on 1st July 2019 to acquire a running business with effect from 1st April 2019. The accounts for the year ended 31st March 2020 disclosed for the following. So Sahil was incorporated on 1st July 2019 to acquire a running business which was with effect from 1st April. So 1st April തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു ബിസിനസ് 1st ജൂലൈയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The accounts for the year ended 31st March 2020 disclosed. അപ്പോൾ 31st March 2020 വരെ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And we have the given details. Gross profit 1,50,000, sales for the year amounted to 6 lakh, of which 1,20,000 were for first 6 months. So ആദ്യത്തെ 6 months, that is including pre-incorporation, എത്രയാണ്? 1,20,000 ആണ്. And expenses debited to profit and loss account, that is directors fees, bad debts, advertising under contract amounting to 500, preliminary expenses, donation to political party, salaries and general expenses. Okay, so we have to prepare the statement showing the amount of profit made pre and post incorporation. So for that we have to find out the basis of each of these items. Okay,
ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിന് സെയിൽസിന് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആ ബേസിസ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഇസ് റേഷ്യോ. ആ റേഷ്യോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടൈം റേഷ്യോ. ടൈം റേഷ്യോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനി, ദാറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഒരു റണ്ണിങ് ബിസിനസ്സാണ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എപ്പോൾ തൊട്ടുണ്ട്? 1 April 2019 തൊട്ട് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് വി ഹാവ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ദാറ്റ് കമ്പനി ഓൺ 1st July 2019 ആൻഡ് ടിൽ March 31st 2020 we have maintained that accounts. Okay, so incorporation starts from here. So this is pre-incorporation period and this is post-incorporation period. And this post-incorporation is from July to next March. That is July, August, September, October, November, December, January, February, March. That is 9 months. And from April to July, 3 months. So totally the time ratio will be 3:9 and we will show it as 1:3. Okay. So this is the time ratio. Then we have to calculate sales ratio. In the question, the sales for the year 2019-20 is given. So sales is 6 lakh and sales for first 6 months is, that is from April to 30/9/2019. That is, in the question it is given like the sales for the year amounted to 6 lakh, of which 1,20,000 for first 6 months. So here the starting rate of our company is on April 2019. So April to 6 months. Okay, April to 6 months. That is April, May, June, July, August and September. That is 1,20,000. It is already given in the question. So sales per month during first 6 months. അതായത് ടോട്ടലാണ് 1,20,000. We have to find out the per month sales. That is 1,20,000 divided by 6. So we will get per month sales, that is 20,000. ഇനി we have 3 months as pre-incorporation and 9 months as post-incorporation. Okay, that is this time period. Okay, so അങ്ങനെ 3 months വരുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് 6 monthsലല്ലേ. This 3 months is included in first 6 months, right? So this first 6 months calculation will be 20,000 into 3, that is 60,000, and sales of next 9 month is 6 lakh minus 60,000, that is 5,40,000. 5,40,000 is coming എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഈ 60,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 3 മാസത്തെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു, അത് പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഈ 5,40,000. So 6 lakh we have deducted this pre-incorporation and we got 5,40,000. So our ratio will be 60,000, that is pre-incorporation 3 months and 9 months post-incorporation. So we will get 1:9. And in this question we are assuming that sales during the first 6 months was only happened. After that there were no sales. Okay, so this is the total calculation. Easy ആണ്. നമ്മൾ പ്രീയും പോസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിനുശേഷം ടൈം റേഷ്യോ നോക്കും, ദെൻ സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതിൽ നിന്ന് പ്രീയും പിന്നെന്ത് ചെയ്യുക, പോസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് എമൗണ്ടിങ് ടു ₹500 per month and total as 6,000 is given in the question. So 6,000 into 3/12 we will get pre-incorporation and 6,000 into 9/12 will be post-incorporation. So this is the total calculation coming under profit prior to incorporation and it is easy. Okay, so now we move on to the preparation of the statement, and statement will be prepared in the format like this, that is particulars, basis, total, pre-incorporation, include the month, and post incorporation include the month. Okay, so first one is gross profit will be calculated under the sales ratio. Okay, so sales ratio, if sales is not given it will calculate under the time ratio. If a sales is given, that is
sales is given in accordance with the gross profit, we have to calculate the sales ratio, that is 1:9. So 1,50,000 ആണ് amount. 1,50,000 1/10, 1,50,000 into 9/10. And the next is expenses, bad debts will come under sales ratio. അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിക്കണം കേട്ടോ. സോ ബാഡ് ഡെബ്റ്റ്സ് എത്രയാണ്? 1,800. So 1,800 1/10, 9/10. In advertising, it is calculated on the basis of actual month, that is pre and post. നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ 3/12 9/12, that is actual calculation. So 6,000 3/12 and 9/12. And salaries and general expenses come under time ratio. 32,000 1:3. So 1/4, 30,000 into 3/4. Then ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ, അതൊക്കെ ഏതിലാണ് വരിക? പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലാണ് വരിക. ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ്. സോ പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ, പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ. ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 7,500 ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് ഡയറക്ട്ലി. ദർ ഇസ് നോ കാൽക്കുലേഷൻ. Preliminary also post incorporation 2,500 and expenses is not done. That is preliminary expenses. Donations is post incorporation 2,500, then post. Then we will have to calculate the total. Net profit means this total of A, that is gross profit, minus total of B, that is capital profit and net profit. Okay, so this is the calculation. So we have to study the items that comes under each of the bases. ഈ സെയിൽസിന് താഴെ, ആക്ച്വലിന് താഴെ, ടൈം, പോസ്റ്റ്, പ്രീ, അതെന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ടേബിളിന് കറക്റ്റായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ.